Okay. Okay, so we're gonna have several agendas for today. We're gonna go over the last reading for Unit 6, meaning that for the upcoming next meetings, we're gonna be focusing on your speaking project. Yeah, your speaking project. And I want to make sure that it's done. Yeah, because you will have your speaking project on, let's see, 25th of April. Oh, so next week would be your last. Yeah, 25th of April and 2nd of May. Yeah, you guys can choose when do you guys want to do it. Yeah, so 25th April and 2nd of May. Yeah, that'll be your presentation. All right. So you guys, obviously you guys can choose which one, when do you guys want to do it? Do you guys want to do it on the 25th or the 2nd of May? Yeah. Naria, 2nd, right? Yeah, no, 2nd. Alrighty. Okay, any questions about that? No? All right. Cool. All right, so let's focus on your last reading. Andrea, I think I'm mistaking you with another student. With Widya. I think I was like, oh wait, because I forgot. I have a lot of students, right? And sometimes I cannot remember every name. So I thought Widya was Andrea. Apparently it was. Oh Lord, I was like, huh? And when I called her Andrea, did you kaya, yeah? Because I was kaya, huh? Yeah. All right. Okay. Because I met a student when I went to this restaurant. Is it yours or is it Widya? Is it yours, Andrea? Right? It's yours, right? Not Widya's. Exactly. Okay, yeah. I met Widya when I was celebrating a friend's birthday. We went to her restaurant. So that was really funny. She was very shy. She's like, I don't know what to do with Miss Yuna around. All right. Okay, so yeah, so we're gonna go over the last one. Yeah, this I only put in grammar. So let's just go over your book, page 334 and 335. Yeah, 334, 335. Yeah, give me a thumbs up if you guys are already at that page. Yeah. So page 334 and 335. Amazing. All right. Yeah, I can see. In the offline. Kita tunggu yang di offline ya. Yeah. All right. Okay, awesome. So yes. So you have several academic words there. Yeah, you have complex, legislation, procedure, and specific. Yeah. Complex means complicated. Yeah. It means that something is difficult. Okay, that's what complex means. Yeah. So contohnya DNA is complex. It contains a lot of different informations. Yeah. Next is legislation. Oh my god, I have always had a problem pronouncing it. Legislation. Yes. Legislation means it's a law or a set of laws. Yeah. What law do you guys find important currently? Hukum apa yang ada yang menurut kalian itu penting? For me, for example, it would be hukum lalu lintas. That's very important. Yeah. What about you guys? What do you guys think is which law do you guys think is important? It's getting quiet. All right. Yeah. For example, oh yeah. Yeah, not killing people. Tiara said. Yes. So the law of self-defense or the law when you murder someone, how many years will you be in prison? Those type of things are very important. Yeah. Hukum lalu lintas. Terus apa lagi yang penting? Oh, sexual harassment laws are also very important.
yeah, or any other crimes at that, yeah, are also very important. Okay, so yes, legislation, a law or set of laws. Procedure means the correct or normal way of doing something. Yeah, the correct or normal way of doing something. That is procedure. Okay, procedure. The correct or normal way of doing something. For example, lawyers follow a careful procedure during trial. Yeah, you guys can you guys imagine? Have you guys ever watched a movie where there's like court and stuff, where there's lawyers, a judge? Pernah nonton nggak film yang ada itu? No? So usually, yeah, Tiara has. Okay. So usually it's very formal. Yeah. Can you guys imagine, like, if you guys go to a courtroom, you guys like, "Hey, judge, what's up?" Kan, ya, nggak bisa gitu kan. It'd be so weird, right? So yeah, there's a formality to it. Miss, what if I call you, "What's up, Miss Duna?" Well, that's fine, because this is semi-formal. Yeah. But there is a careful procedure during trial. So there's the, like, for example, like procedure opening a statement, opening statements, closing arguments, and everything. Yeah, that is a very specific procedure. Next word is specific. So specific means detailed and exact. Yeah, detailed and exact. So for example, the eyewitness could not be specific when describing the thief. Why are details important in, like, when you want to make a case against someone or something? Because it proves their innocence or whether or not they're guilty. Yeah, that's why details are very important, people. Yeah. All right. Okay, I have one question I would like you guys to answer. What specific activities do you like to do after school? Tidur, miss. Tidur. Any? If you guys sleep after school, give me a wow. Karena kelas sebelah bilangnya tidur, miss. Okay, oh gitu. Oh, Tiara says play with cats. What do you guys do? Play games or drawing. Ah, play games or drawing. Okay. Play a game. Yeah. All right. For my brother also. Solo. Mine game. All right. What about homework? What time do you guys usually do your homework? At night? What about you? When do you do your homework usually? At night? Do you guys focus better at night? Is that it? Oh, okay. I can imagine though. Karena kan kalian seharian udah belajar. Terus dipaksa ngerjain tugas habis sekolah kan kayak otaknya agak iya, kayak capek gitu kan, mikir gitu kan. Ya sampai kerjain tugasnya H-1 gitu kan. Terus kalau misalnya ditanya kayak kenapa H-1, ya otak saya capek nih. perlu perlu healing gitu kan. Perlu refreshing. Yeah. Okay, so yes, I can imagine though. You guys have school from 8 till 12:40, yeah? You get 12:40, right? And I can't imagine you guys still study like afterwards. You guys would probably like watch TV or something to just calm your brain first and then do your work, right? Yes. Sadly, berarti what time at night though do you guys usually study? Jam berapa? Oh, wow. Okay. Okay. But that's still reasonable time. Soalnya I have like a student, biasanya belajarnya itu sampai jam 12 gitu. Okay. I did that too, guys. But it's, yeah. What time do you usually study? Same? You? After dinner.
Oke, 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 oke. Biasanya ada magernya atau langsung belajar? Dan Miss, kalau misalnya masih ada 3 hari lagi, ya balik ke refreshing gitu kan. But you guys have a lot of homework, so as far as I know. Kayak biasanya setiap minggu ada kan kalian? Ada PR kan? Like Indonesia, bahasa Indonesia, apalagi yang sering dibilang ya? Ya bahasa Indonesia sih katanya. Sama Mister Jimmy. Ya pelajarannya Miss Yuna ya paling enak karena palingan speaking project doang sama quiz gitu kan. Ya, ya tunggu ya sampai kalian masuk kelas 9. Nah. Okay. All right. Okay. So, yeah. So specifics, yeah, detailed and exact. So complex means complicated. Like legislation means a law or set of laws. And procedure means the correct or normal way of doing something. Yeah, specific means detailed and exact. Yeah. Any questions about the academic words? No. For those online, any questions? If you have no questions, give me a thumbs up, please. All right, amazing. All right, now let's go to root words, okay? Root words are, they help you understand the meaning of basic parts, yeah? They help you understand the meaning of a word and actually helps you also know how to spell. Why? Because if you know the spelling of the root word means you're kind of on the right track to have a correct spelling. Ya, makanya spelling bee. Ada yang pernah ikut spelling bee nggak? Gak pernah ya. Those who join spelling bee pasti belajarnya Greek or Latin roots. Biar mereka tahu kayak spellingnya gimana. Dari situ, Greek or Latin roots. Contohnya ya, ada photo, ada micro. Right? Photo means light. Obviously, God did not get, I imagine di Alkitab, gimana kalau Alkitabnya bilang gini, when Jesus said let there be light, dia bilangnya gini, when God said let there be light, he said it like this, let that be photo. Itu kan lucu kan? Photo means light, right? Let there be photo. Anyways, yeah, light. And you have words like photograph or photosynthesis, right? Photosynthesis. Itu, you know how to spell the photo by the Greek word, Greek root or Latin root. Yeah, photo. It means light. Yeah. It means an image made of on film that is sensitive to light. Yeah. And you have another root word called micro. Micro means small, tiny. So you have words like microscopic, microscope, right? And microeconomy, microbiology, right? Now, microscopic means too small to be seen unless magnified. Yeah. All right. Okay. If you guys understand so far the root words, give me a thumbs up, please, for those online and offline. Yeah. Okay. Yeah. All right. Okay. Okay. Ready to go to grammar? You guys have 4 grammars for today. Kenapa 4, Miss? Nggak tahu. Tanya Keystone. Ya, tanya Keystone. Alright. Guys, kalian capek dengerinnya, aku juga capek ngajarinnya. I have already taught this to 2 classes, guys. Bayangin dari kelas pertama, 8C, 8B, aduh apalagi 8B. Aduh, gengs. Di 8B, I can never teach seriously. Aditya kocak soalnya. Aditya itu selalu bikin ketawa. Ya ampun. Sama Evan itu loh. Always. Terus 8C ya. 8C, diam. Sangat kalem. Kalian juga kalem gitu kan. Masih aku bisa aja bercanda, ya kan. 8C aku bikin bercanda, aku jadi rasa malu karena aku ternyata nggak lucu gitu loh. Aduh. You know, that's a pain. Like I'm trying to make a joke to make you laugh, but it's not laughing.
Contohnya kayak this person right here. It's like you guys are laughing except for him. I was like, that makes me feel so like, oh my god, am I like gak jelas gaji banget ya? Oh my god, probably. Yeah, well, you guys like a teacher like this, right? At least it keeps you from being bored, you know. Ini juga buat aku nggak bosen ngajar, guys. So ya, jadi beda banget. Beda banget. Kelas 7 semuanya rame. Itu kelas 7. Nah, aku masih lihat kelas 7 kan masih your teacher, you know, and this is cool. Aku baru masuk SMP gitu kan. Kelas 8 mulai dah, motivasinya mulai turun. Kelas 9 gak tahu udah kemana. Aduh. Ada beberapa motivasinya udah gak ada. Tapi surprisingly, 9 grades right now, they're pretty motivated to study. It's just called online. It's harder to tell whether you guys are motivated or not. Because I can't see your face. I can't have this interaction. Jadi it's kind of hard to like, hey, like, are you bored with my class or what? You know? Yeah. Someone actually, if you ask me like, Miss, are you okay if I'm bored with your class? Aku bakal jawab yeah. I mean, I'm bored with several of my docents' class. I mean, I don't feel bad about it. You know what's weird? Di kuliah ya, ini story time with Miss Yuna. Di kuliah, suatu saat ada kelas dosennya, for me, I can sleep. Cause okay, interactionnya, the material is cool. The material is cool. It's just that aku udah ngantuk. And for me, if student ngantuk ya, as I see it, I become more expressive. Biar kalian kayak engage gitu loh. But it's like in my university, not all docents are like that, right? So there's this one docent who's not like that. And I wanted to bring coffee to class. Because I know, aku kena dia 3 jam. And I was like, there was this one moment where my eyes are already closed, guys. I felt so bad. So I was like, okay, I need to bring coffee. Tapi I don't know what is more insulting. Me bringing a coffee and drinking it in front of her, practically telling her that your class is so boring that I need to drink coffee so that I stay awake, or gimana? So either way, I feel bad, guys. Minum kopi di kelasnya dia kan insulting juga gitu kan. I was like, okay, I don't know what to do, but I still bring coffee. Untungnya, she didn't see me. That's the perks of being short, guys. No, I'm serious. Nobody sees you. Nobody sees you. I admit it. I like being short. I like being this short. Mau kemana gitu ya? Tinggal sembunyi di belakang teman yang lebih besar daripada aku. Gak kena. Ada yang mau lemparin. You know when you have that game kayak lemparin balon air itu? Aku tinggal sembunyi di belakang orang yang lebih besar, gak kena gitu loh. Itu enaknya. These small spaces, tinggal tiduran, gak kelihatan, guys. So I feel nice gitu kan. Jadi in cases like aku mau tidur, misalnya kayak udah ngantuk, hampir tidur di kelas, tinggal duduk di belakang orang yang lebih besar daripada aku gak kelihatan. Like really, literally. Ya nggak usah besar. What I mean by bigger, it's not fat ya. What I mean by bigger, yes, normal size lah. Aku kan lebih kecil, jauh lebih kecil gitu kan. Tinggal sembunyi aja, and they won't see me. Palingan aku diingat karena bule gitu loh. Which is sad. Like mana itu yang rambut keriting bule itu satu. Okay, yeah, okay. But yeah, that's what happens every day. Then at the end, I felt bad. I felt convicted. So you know what I did? Minum kopi sebelum kelasnya dia. Iya. Klak. Jadi alert and focus. Apalagi pas ini kan online kan. Weh, guys, I understand you guys kalau online ngantuknya jauh lebih cepat. That's true, right? That's what I understand when I say open your camera.
beberapa kalian itu nggak buka kamera. Mungkin karena udah terlalu ngantuk, takut aku lihat kalian itu tidur gitu loh. One thing that happened, guys, I think I literally fell asleep during online class. I was like, no, this is so bad. Tapi I always make sure like I'm focused kan. The thing is, aku nggak buka kamera kalau kelas. You know why? They did not ask. They did not ask, so I don't open my camera. Gitu kan, kalau tanya baru. Tapi I always have a notebook. Who the heck uses notebooks these days? Oh my god! Like I had laptop in front of me, literally in front of me. Why would I use a notebook? Anyways, oh ya karena laptopku lambat. That's why I use a notebook. So I would always use a notebook, and aku selalu catat kan. Terus aku mikir kok useless banget ya. PPT-nya nanti dikirim juga. Why would I? Now see, this is the thing. Another thing, okay? Another story time with Miss Yuna. All right? Malah sekarang let's go. You know what? I am really annoyed. Like, no, not annoyed. Yeah, not annoyed. Tapi yang aku agak kagum gitu ya. Namanya PowerPoint, guys. Detailsnya semua dimasukin. I was like, it's literally the name, y'all. PowerPoint. literally. Kayak, aduh, gimana sih? tapi I understand. Because I do it too. Karena I'm afraid my dosen give me less nilai kalau misalnya aku kasihnya cuma dikit. But my dosen is simple. Kamu kasih poin aja nggak apa-apa. Tapi sometimes I don't understand in Indonesian culture. Pasti berbelit-belit gitu loh jelasinnya. So sometimes aku kayak, I don't know. I'm struggling with myself. Aku kesel sama diriku sendiri, bukan sama siapa-siapa. With myself, I'm like, ini namanya PowerPoint, tapi kenapa aku kayak detailnya sampai asal katanya aku masukin, tahu gak sih? Okay. Oh Lord, what the heck is wrong with me? Yeah, another thing yang I understand. Pas discussion online, it's far nicer to have a discussion offline rather than online. Nih, aku kasih teori dikit ya. Satu murid tidak ngomong, semuanya nggak ngomong. That's from my experience. That's what happens, yeah. Like one student talks, the rest jadinya lebih terdorong untuk ngomong. At least that's happened with me. Kalau my friend talk, dan aku lebih berani untuk ngomong. Satu murid nggak ngomong, nggak ada. Gak ada yang ngomong, gak ada. And I see with you guys as well. If one person starts speaking, the rest yang lebih malu atau apa yang lebih gimana, lebih berani jadinya kalau ngomong. Tapi kalau you guys have to start, pasti kalian kayak, gimana ya, ya kan. I experienced that too. I was like, what? Should I start or what? And another thing that's a pain, ya. Jangka waktu Google Forms. I like having tests offline better than online. For me, kalian kayaknya pilih online karena I don't know. One explanation I get karena bisa lihat buku. which is true. Tapi offline seems like you have much more time to finish the test compared to online. At least kalau sama aku di kuliahku. Kalau sama kalian kan kalian you guys have jangka waktu, right? So you guys can do it. Tapi di kuliah 30 menit, guys. 30 minutes. 1 jam doang, guys. Sedangkan kalau offline I have 2 hours gitu kan. Kayak, weh, that's nice. Gitu kan. Tapi ini kayak, aduh. Ya udah. Tapi bisa lihat buku, so I don't know. Yeah, so yeah, end of story time with Piscina. Let's go back to your grammar, okay? Now you guys are awake. Let's go. All right, so prediction. We all like to predict what will happen in the future, right? Bismillah, World War III is coming. Are you sure about that? But okay. So yeah, prediction.
sadar nggak? Like several words that you guys use could let me know whether you guys will do something or not. Contoh, I will do my homework. Itu udah pasti kalian pasti kerjain. Miss Yuna, I probably would do my homework. Pasti nggak? Probably, right? Probably. Kemungkinan besar tidak. Yeah, so the words that you use shows me the degree of certainty. Hello. Yeah, degree of certainty. Yeah. So contohnya will or will not. If you use the word will or won't, yeah, it means you're talking about what might happen. Yeah. Kalau you use probably means you are not completely sure about your prediction. Maybe, the word maybe, you're even less sure about your prediction. Ya. Jadi probably itu lebih yakin dibandingkan maybe. Ya. Maybe miss, I'll do my homework. Okay. This student will definitely not do his homework or her homework, so yes. Yeah. Ngerti gak? So will means you are sure about your predictions, yeah? You are certain about your prediction. Probably means you are less sure, yeah? Maybe is even paling even nggak pasti lagi, yeah? All right, so for those online, if you guys understand, give me a thumbs up. And you guys all good for all offline? Yeah. All right, amazing. Okay, so let's try practice A. Yeah. Complete the following sentences with will or won't. Yeah. So example number 1. Yeah. In my opinion, the woman will confess to the crime. Right. Will confess to the crime. What about number 2? The jury. Perhatikan will sama won't ya. Won't artinya tidak. Yeah. You have to pay attention to the context. What do you guys think would be correct for number 2? The jury? It's getting very quiet here. Okay. Anyone? Is it will or won't? Won't? Correct. Won't apa? Convict. Yeah. Won't convict him because there's no DNA evidence. Yeah. Number 3, she? Yeah. Kenapa? Oh, so sorry. 342. 342. She? Yeah. Number 3, yeah. 342 and 343. I literally forgot to tell you guys the ini. Okay, Tiara gave an answer. Okay, we'll get. Okay. I don't think it's will get because pay attention to the context, yeah. She, the get is correct. The get is correct. Tapi is it won't or will? She get out of prison for 10 years. For 10 years. It doesn't make sense if you go like, she will get out of prison for 10 years. Artinya setelah 10 tahun dia balik lagi dong. Doesn't really make sense, right? So she won't get out of prison for 10 years. Ya, itu jawaban yang tepat. What about number 4? Do you think the witness Yes, correct, Tiara. Will tell the truth. Do you think the witness will tell the truth? Number 5, he confessed to the crime, so there. Yes, very good, Andrea. There will be a trial. Yeah. She confessed to the crime, so there will be a trial. Yeah.
Models of possibility and advice. Okay, so far ngerti nggak how to use it? Yeah? Understand? Cool. Right. Models of possibility and advice. When you make a suggestion or give an advice, the verb you use shows how strongly you feel about an idea. Yeah. So if you use the word could or might, means you don't feel very strongly about the idea. Contohnya, the court could convict an innocent person, or the court might convict an innocent person. It's a very low um, feeling to about the idea. Yeah. And you have words like should or should not. Yeah. You use should or should not when you feel more strongly about it. Yeah. Contohnya, you should try to remember details when you report a crime. Yeah. Or you should not leave out any details when you report a crime. Right. Now, what can you use when you want to show that you have truly a strong feeling about something? You can use the word have to, must, or must not. Yeah. Contohnya, you must complete your speaking project. Means I have a very strong feeling towards the idea. Yeah, that you have to um, finish your speaking project. Yeah. Atau contohnya, people have to show respect in court, or people must show respect in court. Or if you want to make it a negative, jadinya pakai must not, right? People must not show disrespect in court. Yeah. So far, understand? Ngerti ya? For those online, if you understand, give me a thumbs up, please. Yay. All right. Awesome. Okay. Let's try and practice A, okay? All right. So complete each sentence with a verb to show how strongly the speaker feels. Yeah. So, for example, number 1, you could only use it once, yeah? One of them once. So, contohnya nomor 1, everyone listen carefully to eyewitnesses becomes everyone should listen carefully to eyewitnesses. What about number 2? Scientists huh? Yes, scientists must analyze DNA carefully. Very good. Yeah, must analyze DNA carefully. What about number 3? It's weak. Yeah, the judge sent her to jail. You could use could or might. Yeah. Yeah, very good, Dana. The judge might send her to jail, or the judge could send her to jail. What about number 4? Should? Yeah, very good. Yeah, should not leave the scene of an accident. You should not leave the scene of an accident. What about number 5? We? Yes, have to. Very good. We have to make DNA testing more widespread. Yeah. All right. You guys understand, yeah? The level of certainty, yeah? Of strong feelings. Okay, very good. Okay, for those online, if you understand, give me a thumbs up, please. All right, amazing. Amazing. Amaze balls. Very good. Let's go. Amaze balls. All right, let's go. Punctuation and direct quotations. Yeah, next page. So you have 2 more, guys. Okay, keep up with me. Okay, stay with me. Stay with me. So punctuations of direct quotations. You guys still remember direct quotations, right? I'm not gonna go through this like deeply, just briefly. Yeah. So direct quotations. Remember, pasti ada. Mr. Brenner said, I saw Sarah in the library that day. Contohnya, ya.
Atau outside of the courtroom, Sarah's mother shouted, "My daughter is innocent." Yeah. So you have to understand that a comma comes after the word said, usually. Yeah. All the time, actually. And then the first letter of the quotation is capitalized, and the final quotation mark comes after the final punctuation at the end of a sentence. Yeah. Whew. Okay. So the word you use comma after the word said before the quotation. Ya, jadi contohnya Mr. Brenner said, comma. Ya, kalau the quotation comes first, then you don't need to use a comma. Ya, someone grabbed my purse, comma, end quotation. She said, titik. Yeah. All right. Okay. Next is quoting sources. You guys still remember the difference between direct quotation and reported speech? Yes or no? Still remember? Masih ingat gak? Direct quotations or reported speech? My heart, my soul. Shattered into millions of pieces. Okay. All right. Okay. So direct quotations, quotasi langsung. Yeah. So when you say something straight away. So for example, Armstrong stated, comma, that's one small step for man, one giant leap for mankind. Yeah, kan? That's a direct quotation. Yeah. Reported speech, on the other hand, is when you want to report what someone had said. Yeah. So contohnya, Armstrong stated that it was one small step for man, but a giant leap for a mankind. Pasti pakai the word that. Armstrong stated that. All right. Okay. So far, you guys understand? Those offline, yeah. Ngerti ya? Okay. For those online, if you understand, give me a thumbs up, please. Good. So I can take a break and take a breathe and breathe. Talking a lot with mask on is like you get out of breath so easily. All right. Okay. So here's what we should do. Yeah. Well, our next agenda is I have an announcement to make. Yeah. Your quiz 5 for unit 5 is next week. I'll post it on LMS. Yeah. You guys have a week to complete it. Thank you, Miss Zuna, for being a very good teacher, for giving me a week to complete my quiz. Right? Jadi apa? Tidak ada alasan tidak mengerjakan. Ya? Okay. No reason not to do it. All right. So you have from Monday. So Monday next week I'll already post it. Yeah. You have until the Monday next week, like in 2 weeks, right, to complete it. Yeah. So that's the announcement. Next, I want to review your speaking project. And yeah, my phone is in the teacher's office. But okay, let's see. For those of you, your group, how far are you in your research? Ada yang udah buat PPT-nya nggak? For yang di sini belum ya? You're in one group with? You're in one group with Queena. Yeah, you? Tiara, udah sampai buat PPT belum? Belum ya? Sampai jumpa pas itu. Okay. Yeah. Okay. So for your speaking project, for those online, if you guys have made your PPT, give me a thumbs up. Give me a thumbs up for those who have made their PPT. Hello. Andrea, which group are you in? Is Andrea with Tiara also? Yeah. Yeah, I'm with Tiara. Tiara. All right, cool. All right. So you guys, how far are you with your research? Udah selesai berarti researchnya. Udah selesai. Okay, cool. What about your group? Yeah, udah selesai researchnya or belum? Oh, you're not sure yet. Okay, Miss, I would like to do the presentation on May 2nd.
Yeah, your presentation is on 25th and 25th of April and May 2nd. Yeah. Okay. So that's that's Bianca Angelica. All right. Sure. Bisa. All right. Okay. So next week you guys now can start making your PPT. Yeah. PPT-nya bisa dibuat. Bagi yang belum selesai research, you guys can finish it up. And then next week I can check. Yes. You? I think I've already put you in a group. I think I've already put you in the group. Tapi aku lupa grupnya siapa. Coba, why don't you text me and then I'll let you know your group. Yeah, yeah. Yeah. So next week you guys can start having your PPT done. Jadi minggu depan aku bisa cek your PPT and I can give you input like what you can add or yeah, what you can add, what you can erase, right? So yes, itu for that. Itu dulu. Bisa any questions for those online? If you have no questions, give me a thumbs up please. Ada yang pilih tanggal 25 April enggak? I think Gak ada. I think I chose someone too. Okay. Alright. Andrea, your group tanggal 2 juga ya? Pilihnya. Oh. I need someone to do it on the 25th. Kalau Bianca Violet is in your group? No, yeah. All right, Bianca Violet, what date do you plan to do your presentation? Did you choose 25th or 2nd? 25th. Right. Yes. At least we have one student doing it on the 25th. Yeah, one group on the 25th. Yeah. How many group? Yeah, I think there's 4 groups for you guys. Yeah. Harus ada dua. Yeah. Okay, we can discuss that further next week. All right. Okay. All right. Do you guys have any questions for the speaking project? No? Oh, nope. Not at all. Okay. All right. Okay. Also, don't forget, I posted on your LMS like the names of students who still needs to do quiz 5. Yeah. No, quiz unit 4. Yang perlu antara belum kerjakan atau perlu remedi. Yeah. So I've already posted it on your LMS, I think like a month ago. Kalau nggak salah. So just please recheck, and if you've already done it, you don't need to do it again. But kalau belum, please do it so that your score bisa meningkat. Yeah, that's it actually. What I want to say for the announcement. Another announcement. Yeah. All right. Okay. So wow, since we have time. Let's see. Okay. Try to go to page 342 with me. Yeah, 342. Now, so practice B. So again, we need to use words and phrases below to exchange opinions about the future, right? So we had to make predictions. And you can use the word will or won't, or you can use probably or maybe. Yeah. Yes. So number 1, for example, space travel be possible for most people. Contohnya, space travel will be possible for most people, in my opinion. Yeah, I think it's gonna be very, it's definitely will be possible in the future. Just expensive. A very expensive. Only rich people, probably Elon Musk. Yeah. All right. What about scientists find a cure for cancer? What do you guys think? Is it will, probably, or maybe?
Is it will, probably, or maybe? According to you guys, scientists find a cure for cancer. You think it's will? Okay. So scientists will find a cure for cancer. Okay. What about people do more about prison reform? If you don't know what prison reform means, it means like fixing or making the system in the prison or infrastructure in the prison better. That's called prison reform. Do you think it's will, probably, or maybe? Or miss, I have no idea. Gimana? What do you guys think? Probably? Okay. People probably will do more about prison reform. Okay, what about number 4? Robots taking people's jobs. Will? Really? Will? Okay. Maybe. Okay. Robots maybe will take a lot of people's job. So, in your opinion, kamu lebih percaya bahwa humans will still do the job then, yeah? In the future. Cool. But if robots do take our jobs though, we probably will be the one improving the system or making sure they don't, go haywire, right? But I don't know. AI is such an interesting topic to talk about. Although it's pretty scary though. Imagine them taking your job. What do you do then? Right? Mereka nggak dibayar guys. Gitu. Makanya itu kali ya. Nggak usah keluarin duit untuk bayar pekerja gitu kan. Pakai robot aja. Right? Probably you pay for those who apa? Like make the system better, but even that pasti dibayarnya mahal banget. The pay grade will go up, in my opinion. So, yes. All right. Okay. Confess. Let's see. Let's see what we can do. With you guys, I always have to find an like an activity to do. Karena we always go through the material so fast. Ini beda sama kelas lain. Kelas 8B, the grammar, aku nggak pernah practice. Kayak do practice A, practice B. Cuman karena mereka bakal nanya sesuatu kayak politics, economics selalu. And we would have a discussion about that. Jadinya English lesson turned to economic lesson. I was like, oh. So fun. So yeah, okay. Did we do page 328 for practice B? Did we do that? Oh yeah, we did, yeah. Didn't we? Yeah, kan? We did, right? We talked about that. Yeah. But it's good that we review. I'm afraid you guys forget about it. Okay. Right. So for those online, page 328 and 329. Yes, 328 and 329. Yeah, for those online, if you're already at that page, give me a thumbs up, please. All right, awesome. Yes, so always remember that adjectives formed from the present or past participle function like adjectives, okay? They modify nouns or pronouns. So in the first example, contohnya below, dazzling describes the point of light. The adjective dazzled describes the observers, yeah?
the dazzled observers. Okay, so always remember, dalam contoh ini, think of it this way: the ing form is always describing something yang object, right? The ed form is always describing something that are a person. Biasa. Dari contoh ini ya. Contohnya, if you read your book, it's stated there, like the points of light are dazzling, right? The adjective ending in ed, the dazzled observers. So itu mengkarakterisasi the observers. Yeah. The dazzled observers couldn't stop looking at the points of light. Okay. And you have other common participial adjectives. So contohnya confusing, confused, exciting, excited, moving, moved, disappointed, disappointing, disappointed, fascinating, fascinated, shocking, shocked. Yeah. So the ing and then the ed. Okay. Also, you have infinitives, some that comes along with the participial adjectives. That is on page 329. Yeah. So confused about or by, embarrassed about or embarrassed by, excited about, right? Surprised about or surprised at, surprised by the fact that class 8A laughs at my jokes. That's surprising for me. Yeah. Disappointed at, by, with, shocked at or by, bored by, with, I'm bored with Miss Junas's class, for example. Yeah. Or fascinated by or with, frightened by or of, frightened of, moved by, interested in, tired of. Yeah. So those are infinitives that usually comes along with the participial adjectives. Ingat itu. Yeah. It always follows with an infinitive. Okay. All right. If you guys get it, for those online, give me a thumbs up, please. And you guys, okay, right? Yeah. Right. For those online, if you understand, give me a thumbs up, please. Okay. Awesome. 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 All right. Okay. Cool. 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 Okay. Yeah, I think we can take some time here to talk about something. Let's see. Okay, so here it is. You guys won't have a quiz for unit 6. Yeah, I think I'm just gonna use your speaking project for your penilaian akhir, ya, supaya kalian dapat nilai speaking. Alright. For listening, kan kalian udah sempat listening practice, right? I think once is enough. Don't need to do it a lot of times, right? Yeah. Do you guys find the listening practice easy? No? No? Okay, so it's not easy? It's pretty hard? Okay. Lumayan ya? Okay, lumayan. Huh. I thought you guys would think of it as easy. All right. Do you guys think it's possible if you guys do your speaking your presentation for 5 minutes tops? Memungkinkan nggak? Bisa ya? Okay. Bisa-bisa aja. Alright. I want you guys to bagi ya the speakers. So ada yang pembukaan, ada yang penutup misalnya. So that in 5 minutes nggak semuanya jelasin materinya atau satu orang jelasin materinya, tapi you guys give like job descriptions for each, right? So ada yang pembukaan and obviously in English ya. So I can make the the score. Okay. So that's what I think you can do. The introduction, pasti, I think if you use good vocab, if you are fluent in your presentation and your comprehension is really good, then I will definitely you will have a good score. Yeah. If that is the case, you will definitely have a good score. Yeah. Yang penting itu comprehension sih for me. Like for those who do the introduction and closing, yang di closing yang paling penting ini perlu kalian catat ya. Pasti the speaker who does the closing dapat nilai bagus kalau ada kesimpulan.
if he brings a conclusion. Yeah. And the ones who do the opening will get a good score if they are able to set out what you guys will talk about. Nah, itu yang buat nanti mereka dapat nilai bagus. Yeah. So that's what I find to be very important. Yeah. So I will score you guys based on grammar. Sebenarnya grammar. Karena we're speaking without me looking at your grammar, right? Pronunciation. Nah, itu penting. Pronunciation. Kalian harus bisa pronounce the words correctly, ya. And then comprehension. Itu. Ya. Also, kalau kalian bisa like say it without like looking at your PPT and you guys can explain more than what you have put in your PPT, that's a plus point for me. Yeah. Very much a plus point for me. Okay. Any questions so far? No? You guys know? Okay, for those online, any questions? If you have no questions, you can give me a thumbs up. Okay. All right. All is relatively clear. All right. Awesome. Okay. All right. Okay, so if you have no questions for the material and your speaking project, okay. So ingat next week, make sure that if you guys are able, send me your PPT throughout this week called bisa. Yeah, so on Monday next week, I will check it. Okay. All right. Yeah. For those who are Christians, I want to say Happy Good Friday and Happy Easter. Yeah. For those who celebrates it, I'm included. I celebrate it. You guys have your holiday on Thursday and Friday. Seneng dah nih. Udah ada yang senyum-senyum nih. Kalau udah libur. Yeah. All right. So thank you so much, guys, for today. You guys are awesome. I'll see you guys when I see you, which is probably next week. Yeah. All right. Goodbye, guys. Have a good day. Bye. Yang anak-anak yang di rumah sudah semuanya bisa dengar suara Miss dengan jelas? Oke, kalau sudah bisa silahkan diaktifkan dulu kameranya. Tiara, Abigail, Bianca Angelica, Jay, Quina, Dena, Sheba, Christian, Noah, Fetli, Stephen, Devon, Bianca Violet, silahkan diaktifkan dulu. Oke, Abigail, ada kendala di koneksi internetnya. Yang lainnya silahkan diaktifkan dulu kameranya. Oke, Andrea juga sama, Dena juga sama ya kendalanya. Jay, bagaimana Jay? Sheba, Christian Roland, Noah, Stephen, Devon, Bianca V. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Ino, bisa bantu memimpin doa, Ino? Ya, Miss. Pertama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memulai pelajaran kami, pelajaran fisika Tuhan. Tuhan berkati Miss Anis yang akan mengajari kami, dan juga berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan apa yang diajarkan oleh Miss Anis. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, terima kasih Ino untuk bantuannya. Nah, sekarang Miss akan absen. Untuk siswa yang disebutkan namanya, silahkan angkat tangan yang di sekolah. Yang di Zoom meeting, silahkan jawab hadir ya. Yang pertama, Abigail. Hadir, Miss. Hadir ya. Lalu Tiara. Hadir, Miss. Tiara hadir, lalu Andrea. Hadir, Miss. Kemudian Aston. Hadir ya. Lalu Sheba. Oke, Sheba hadir. Kemudian Bianca Angelica. Bianca Angelica bisa dengar suara Miss? Hadir, Miss. Oke, Bianca hadir ya.
Selanjutnya Bianca Violet. Hadir, Miss. Kemudian Christian Roland. Hadir, Miss. Selanjutnya Dena. Hadir, Miss. Kemudian Dina. Oke, Dina hadir. Selanjutnya Devon. Devon. Devon, silahkan konfirmasi kehadirannya. Oke, untuk Devon, Miss tunggu konfirmasinya di Zoom di kolom komentar ya. Selanjutnya Fetli. Hadir, Miss. Hadir ya. Lalu Ino. Hadir, Miss. Ino hadir. Kemudian J. J bisa dengar suara Miss? Kalau bisa berikan reaksinya. Hadir. Oke, J hadir. Quina. Hadir, Miss. Quina hadir. Selanjutnya Dewika. Oke, Dewika hadir di sekolah ya. Lalu Noah. Noah Tanoni. Oke, untuk Noah, Miss tunggu konfirmasinya di kolom komentar. Lalu Steven. Steven. Steven, Miss tunggu konfirmasi yang di kolom komentar. Jika tidak ada konfirmasi, berarti Miss anggap tidak hadir ya. Berarti di sini ada Devon, Noah, dan Steven. Miss tunggu konfirmasinya. Kemudian Sean Jeremy. Oke, Sean. Sean hadir ya. Shalom. Oke, Shalom tidak hadir. Shalom hadir ya. Shalom hadir di Zoom di kelas hari ini. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi minggu lalu. Masih ingat materinya? Tidak. Jadi, sekarang kita lanjutkan cahaya dan optik. Nanti ada kuis, jadikan PR. Ya. Jadi, kuisnya silahkan diperhatikan penjelasan dari Miss supaya nanti bisa jawab kuisnya. Ya. Minggu lalu Miss sudah bahas sampai di materi cermin cekung ya. Catatannya sudah Miss berikan belum? Screenshot ya. Ini sudah Miss berikan di sini karena di beberapa kelas ada perbedaan materinya. Sudah atau belum? Belum ya? Oke, berarti Miss baru sampai di sinar istimewanya ya? Atau bagiannya? Yang ini ya? Oke. Kalau begitu Miss akan lanjutkan ke sinar istimewanya dulu. Ya, nanti ada beberapa catatan, silahkan dicatat untuk catatannya karena itu kata kunci untuk kalian menjawab soal. Ya. Nah, silahkan diperhatikan. Anak-anak yang di rumah sudah bisa lihat tampilan PowerPoint yang Miss berikan hari ini belum? Oke, kalau sudah, nah silahkan diperhatikan di sini. Ini adalah gambar cermin cekung. Nah, gambar cermin cekung di sini, kalian perhatikan. Tunggu sebentar ya, Miss aktifkan pennya dulu.
Anak-anak mohon tunggu sebentar dulu. Ada kendala pada pen yang biasanya Miss gunakan. Sebentar Miss akan kembali ya. Anak-anak sudah yang ada di Zoom meeting sudah semuanya bisa dengar suara Miss dengan jelas? Oke, maaf tadi Miss mengganti pennya jadi perlu waktu. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Anak-anak mohon tunggu sebentar dulu ya untuk mengganti pen.
Oke, anak-anak, sudah semuanya bisa mendengar suara Miss dengan jelas? Anak-anak yang di rumah? Oke. Nah, mohon maaf sebelumnya tadi ada beberapa kendala terkait dengan pen yang biasanya digunakan. Jadi pennya di sini tidak bisa digunakan, sudah Miss ganti. Nah, untuk sementara Miss akan menunjukkan penjelasannya dengan tanda panah ya. Nah, di sini kalian perhatikan, untuk sinar istimewa pada cermin cekung, ada 3 kejadian, ada 3 gambar kan? Gambar 1 di bagian atas, gambar 2, gambar 3. Di gambar 1 kalian perhatikan, ketika sinar itu datang sejajar sumbu utama, dia akan dipantulkan melalui titik fokus. Ya. Nah, pada kejadian ketiga, apabila ada sinar datang melalui titik fokus, akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi kalau cermin kena sinar kan dipantulkan sinarnya. Jadi itu cara pemantulannya. Nah, kalau misalnya ada sinar matahari melewati titik fokus menuju cermin, maka sinar tersebut akan dipantulkan kembali melewati titik fokus, titik kelengkungan cermin juga, P. Ya. Nah, itu sinar istimewanya. Selanjutnya catatan yang perlu kalian ketahui tentang penentuan bayangan. Ya. Kalau bayangan itu ditemukan di belakang cermin, maka sifat bayangannya sudah pasti maya dan tegak. Nah, kalau bayangannya ditemukan di depan cermin, maka sifatnya adalah nyata dan terbalik. Jadi ingat, kalau di belakang itu maya, kalau di depan itu nyata. Maya satu paket dengan tegak, tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau kalian sudah pilih maya, ya pasti temannya tegak, bukan terbalik. Ya, kalau kalian sudah pilih nyata, berarti temannya itu adalah terbalik. Nah, untuk catatan selanjutnya yang ketiga, itu ruang bayangan tambah ruang benda itu sama dengan 5. Jadi misalnya benda berada di ruang 1, ya, maka bayangan berada di ruang berapa supaya dijumlahkan hasilnya 5? Ada yang tahu? Masih bingung? Jadi ruang benda dan ruang bayangan pada cermin itu ada 4. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Yang ini. Sebentar. Ini, ruang 1. Ruang 1 itu dari O ke F, itu ruang 1 namanya. Dari F ke P, itu namanya ruang kedua. Dari P seterusnya, itu namanya ruang ketiga. Ya. Lalu di belakang cermin cekung, itu namanya ruang 4. Nah, sekarang kalian perhatikan, kalau misalnya bendanya berada di ruang 1, maka bayangannya harus berada di ruang berapa supaya kalau dijumlahkan dengan ruang benda, nilainya sama dengan 5. Ada yang tahu berapa ditambah 1 sama dengan 5? 4. Berarti ruang bayangannya ada di ruang 4. Begitu caranya. Ya. Kalau misalnya ruang bendanya ada di ruang 3, kira-kira ruang bayangannya ada di berapa? Ruang berapa? 2. Ya. Sudah paham yang itu? Sudah. Yang di rumah bagaimana? Sudah paham penentuan ruang bayangan dan ruang benda? Iya, Ino, ada yang mau ditanyakan, Ino? Oke, yang mana perlu dijelaskan, Ino? Di bagian pertama, kedua, atau ketiga? Oke, yang ketiga ya. Jadi ingat rumusnya ya. Ini kalian gunakan untuk menentukan ruang bayangan. Ruang bayangan ditambah ruang benda, jumlahnya harus 5. Ya. Nah, nanti kalau sudah di soal diketahui bendanya berada di ruang 1, ruang bayangannya di ruang berapa? Biasanya ditanyakan seperti itu. Nah, untuk mencari ruang bayangan, ingat ruang bayangan ditambah dengan ruang benda, nilainya harus 5. Berarti kalau mau cari ruang bayangan, berarti caranya
5 dikurangi ruang benda. 5 kurang 1 sama dengan 4. Berarti bayangannya ada di ruang 4. Ya. Oke, untuk Ino sudah paham belum? Untuk nomor 3 catatannya. Oke, di sini ada Dena. Miss, saya masih kurang paham bayangan di belakang cermin itu bagaimana. Oke, silahkan diperhatikan slide berikutnya. Nah, ini ya. Anak-anak yang di sekolah sudah bisa lihat tampilan slide-nya dengan jelas? Sudah. Yang di rumah sudah? Oke, nah di sini ini gambar cermin cekung ya. Nah, dalam cermin cekung kalian harus tahu mana bagian depan dan bagian belakang cermin. Bagian belakang itulah bagian yang diarsir. Ini yang diarsir diwarnai hitam. Berarti ini adalah bagian belakang cermin. Ini adalah bagian depannya, ya. Nah, kalian perhatikan di sini, ruang 1, ruang 2, ruang 3 itu ada di depan cermin. Sedangkan ruang 4 itu ada di belakang cermin. Ya. Kalau benda berada di ruang 1, kira-kira bayangan ada di ruang mana? Ada yang tahu? Bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang berapa tadi? Berdasarkan jumlahnya, bayangan tambah benda 5. 4 ya. Nah, ruang 4 ada di depan atau di belakang cermin? Di belakang ya, berarti bayangannya ada di ruang 4. Nah, ruang 4 ini kan ada di belakang cermin ya. Berarti sifatnya nyata atau maya? Ada yang masih ingat tadi kalau di belakang cermin sifat bayangannya nyata atau maya? Maya ya. Kalau di depan cermin baru nyata. Nah, sampai di sini Dena sudah paham belum? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ya. Itu cara penentuan sifat bayangannya. Lalu, untuk menentukan ukuran bayangannya. Jadi pada cermin cekung, bayangan itu bisa diperbesar, bisa diperkecil. Tergantung dari perbandingan ruang bayangan dan ruang benda. Kalau misalnya ruang bayangannya lebih besar daripada ruang benda, tadi kan contohnya ruang bendanya ruang 1, ruang bayangannya ruang 4. Mana lebih besar, ruang bayangan atau ruang benda? Ruang bayangan. Berarti bayangannya itu diperbesar. Kan ruangannya diperbesar juga. Ya, paham? Paham. Nah, kalau misalnya ruang bayangannya ruang 2, bendanya ruang 3. Mana lebih besar, bayangan atau benda? Benda. Berarti kan bayangannya lebih kecil daripada benda. Berarti ukuran bayangannya diperkecil. Ya, sampai di sini sudah paham? Paham? Ada yang masih bingung tidak? Untuk 5 catatan dari Miss tadi. Di foto? Ya boleh. Mau difoto dulu, nanti Miss kirimkan PowerPoint-nya di LMS juga bisa ya. Nah, maaf di sini tulisannya tidak terlalu jelas karena Miss menulis menggunakan mouse. Karena pennya bermasalah ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nah, kalau fisika, oke sebelum ke rumus, kita coba dulu penentuan sifat bayangan di sini. Kalian perhatikan di sini, ini ada gambar cermin cekung. Nah, ingat ya, yang diarsir adalah bagian belakangnya. Ini diarsir kan? Berarti ini bagian belakangnya. Ini bagian depan cermin. Ya, dari O ke F itu ruang keberapa di cermin cekung? O ke F, ruang 1. Ya, F ke P ruang berapa? 2. Ruang 2, kita beri nama dulu. P ke kiri lagi, itu ruang berapa? 3. Ya, 4 itu ada di belakang cermin. Jadi berurutan 1, 2, 3. 4-nya di belakang cermin nanti sendirian. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Bendanya itu digambarkan sebagai anak panah berdiri yang tebal. Kelihatan bendanya? Anak panah tebal yang berdiri ke atas. Ya. Nah, menurut kalian itu bendanya ada di ruang berapa?
1, 2, 3, 4. Ruang 1. Ya, ini kan bendanya di sini antara O dan F. Berarti dia ada di ruang 1. Ya, benda di ruang 1. Lalu bayangan di ruang berapa? Ada yang tahu di sekolah? 4 ya. Jadi kalau bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Bayangannya ini karena di ruang 4 dia di belakang atau di depan cermin jadinya? Di belakang. Ya. Nah, kalau di belakang berarti sifatnya maya atau nyata? Maya. Kalau maya temannya tegak atau terbalik? Tegak. Berarti kita sudah ketemu dua sifat, maya, tegak. Tinggal cari tahu diperbesar atau diperkecil. Ya. Nah, dari perbandingan bayangan dan benda, bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Berarti ini diperbesar atau diperkecil? Diperbesar. Ya, kalau misalnya bayangannya, jadi patokannya ini bayangan. Ya, karena bayangannya di ruang 4, ruang bendanya 1, berarti diperbesar. Berarti sifatnya di sini ada 3. Maya, tegak, diperbesar. Ya. Nah, di sini maya, tegak, diperbesar. Sampai di sini anak-anak di sekolah sudah paham? Sudah. Yang di rumah bagaimana? Ada kesulitan dalam memahami penjelasan dari Miss tadi? Kalau ada, boleh ditanyakan sekarang. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, untuk di bab ini, setiap pertemuan kita fokus bahas materi ya. Jadi kalau masih kurang paham, langsung tanyakan ke Miss. Bagaimana Bianca? Bianca Violet sudah paham? Oke. J, bagaimana sudah paham? J, sudah paham belum? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Miss lanjutkan ya. Nah, itu penentuan bayangannya. Nah, tadi contoh dari Miss. Sekarang coba kalian tentukan sendiri. Kira-kira kalau gambarnya seperti yang ini, sifat bayangannya bagaimana? Yang Miss beri kotak merah ya. Jadi bendanya yang ini. Nih yang Miss lingkari merah. Coba cari dulu. Ruang bendanya di ruang keberapa, lalu cari ruang bayangannya, tentukan sifatnya. Yang tahu jawabannya di sekolah, boleh angkat tangannya. Yang di rumah, kirimkan jawabannya di kolom komentar. Ditentukan dulu ruang bendanya, ruang berapa. Berurutan ya, ruang benda dulu, ruang bayangan, baru sifatnya. Yang di rumah bagaimana? Bisa menentukan sifatnya? Oke, dari Dena sudah ada jawaban. Bendanya di ruang 3, bayangan di ruang 2, sifatnya nyata terbalik diperkecil. Yang lainnya bagaimana? Ada yang punya jawaban sama atau berbeda mungkin? Bagaimana Aston? Menurut Aston? Ya, Dewika silahkan. Nyata dan terbalik lalu diperkecil atau diperbesar? Diperkecil. Oke, terima kasih Dewika. Kita keep dulu ya jawabannya. Nanti kita periksa bersama. Dari Dewika, bendanya di ruang 4 tadi nak ya? Bayangannya di ruang 3. Oke. Dari Dewika tadi jawabannya. Lalu dari Bianca Violet, jawabannya sama seperti Dena. Yang lain bagaimana? Bianca Angelica, mau coba jawab atau Fetli? Atau mungkin Dina? Sama seperti Dena. Oke. Esan bagaimana? Sama-sama siapa? Dena. Oke. Lalu Shan? Sama?
Sama siapa? Dena. Oke. Lalu Shalom? Ayo Shalom. Bagaimana Shalom? Kira-kira punya pendapat yang berbeda mungkin Shalom? Tidak, masih bingung. Oke, kalau masih bingung diperhatikan ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan. Nah, di sini bendanya kalian perhatikan O ke F itu ruang 1. F ke P itu ruang 2. Berarti P seterusnya namanya ruang 3. Nah, bendanya berarti ada di ruang 3, ya. Lalu kalau benda di ruang 3, bayangannya di ruang berapa? Ruang 2, ya. Berarti bayangannya di ruang 2. Nah, bayangannya ini terletak di depan atau di belakang cermin? Di depan. Kalau depan nyata atau maya? Nyata. Nah, kalau nyata, temannya nyata siapa? Tegak atau terbalik? Terbalik. Berarti sudah ketemu 2. Nyata, terbalik. Satu lagi ukurannya. Kalau bayangan di ruang 3, benda di ruang 1, berarti bayangannya lebih besar atau lebih kecil dari ruang benda? Bayangan di ruang 3, benda di ruang 2. Dari angkanya, ruang bayangan lebih besar, lebih kecil? Lebih besar. Berarti jawabannya ukurannya diperbesar. Ya, jadi sifatnya ada 3. Pertama nyata, kedua terbalik, 3 diperbesar. Ya, anak-anak yang di sekolah sudah paham? Paham? Oke. Yang di rumah bagaimana? Sudah paham untuk menentukan lukisan bayangannya? Dari Tiara sudah paham? Yang lainnya bagaimana? Oke, ada pertanyaan? Iya, Bianca Violet mau bertanya, silahkan. Silahkan Bianca, ada yang mau ditanyakan? Oh maaf ya, tadi salah ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini ada keliru ya. Ruang bendanya, tadi Mr. Balik menyebutkan, ruang bendanya di ruang 3, ruang bayangannya di ruang 2. Jadi bayangannya diperkecil. Ya, jadi terbalik tadi. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Bianca sudah mengingatkan. Nah, jadi di sini sifatnya berarti nyata, terbalik, diperkecil. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya bendanya tepat di titik fokus. Kalau dia tepat di titik fokus, kalian perhatikan di sini. Berarti bayangannya nyata di jauh tak terhingga. Karena titik fokus kan tidak termasuk ke ruang 1, 2, 3 ya. Berarti dia punya sifat sendiri. Kalau misalnya bendanya di titik kelengkungan cermin, maka nanti bayangannya nyata, terbalik, sama besar di titik P. Ya. Nah, itu untuk lukisan bayangan pada cermin cekung. Nah, fisika kan tidak mungkin tidak ada hitungan ya. Nah, sekarang kita belajar di hitungan rumusnya. Nah, jangan khawatir ya, rumus di bab ini cuma ada 4. 1, 2, 3, 4 nanti kita pelajari minggu depan. Ya. Nah, di sini ada rumus pertama, rumus kedua, rumus ketiga. Rumus pertama, ini kalian gunakan kalau misalnya di soal diketahui jarak benda, lalu fokusnya diketahui, ditanyakan jarak bayangannya berapa. Pakai rumus 1 per SO plus 1 per SI sama dengan 1 per F. SO ini menyatakan jarak benda. Satuannya adalah sentimeter. Ya. Nah, kalau sebelumnya sentimeter kan kita konversi ke meter dulu ya. Di bab sebelumnya, ini tidak perlu konversi. Biarkan sentimeter. SI itu menyatakan jarak bayangan, lalu F menyatakan jarak fokus cermin cekung. Satuannya juga sentimeter. Kalau R menyatakan jari-jari cermin cekung. Satuannya juga sentimeter. Nah, di sini ada catatan yang harus kalian ingat. Pada cermin cekung, F, fokus, dan juga R itu bernilai positif. Ini bukan negatif ya. Ini harusnya positif. Dia nilainya adalah positif. Nah, di sini berarti untuk
soal rumus ketiga, ini kan ada rumus M sama dengan SI per SO. Itu sama dengan rumus perbesaran. M ini artinya perbesaran. Jadi kalau misalnya bayangan diperbesar, kita bisa hitung berapa kali perbesarannya. Ya. Sampai di sini sudah paham anak-anak untuk rumusnya sebelum kita lanjut ke contoh soalnya? Apakah sudah paham? Yang di rumah yang sudah paham bisa berikan reaksinya. Oke. Nah, anak-anak tunggu sebentar ya. Miss mau mencoba pennya dulu untuk diperbaiki. Sebentar misalkan kembali. Silahkan dicatat dulu untuk catatannya ini. Baik anak-anak, sementara kita bahasnya pakai mouse untuk penulisannya. Nah, di sini Miss lanjutkannya, itu tadi untuk rumusnya, sekarang kita akan coba cari contoh soalnya. Kalian perhatikan, yang di rumah sudah bisa melihat contoh soal yang Miss tampilkan belum? Sudah, oke. Yang di belakang, di sekolah, sudah kelihatan soalnya? Terlihat jelas ya? Oke, kalau sudah terlihat jelas, silahkan diperhatikan. Di sini sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin. Nah, kalau misalnya jarak benda dari cermin, tadi lambangnya apa? Ada yang masih ingat? Bagaimana? Ada yang masih ingat jarak benda? Lambangnya tadi apa? SO atau SI? SO ya. Jarak benda itu SO. Jadi di sini nanti tulisnya SO. SO-nya sama dengan 10 cm. Dalam fisika kan harus ada diketahui ditanya ya. Lalu, jika jarak fokus cermin lambangnya apa tadi? Jarak fokus F ya. F-nya 6 cm. Tandanya positif negatif kalau pada cermin cekung? Bagaimana? Positif negatif? Positif ya. Berarti F-nya positif 6 cm. Nah, sekarang yang ditanyakan tentukan jarak bayangan. Berarti yang ditanyakan apa ini? Iya, SO atau SI yang ditanyakan? Jarak bayangan? SI ya. Berarti ini SI-nya ditanyakan, SI-nya berapa? Nah, sekarang selain SI juga ditanyakan sifat-sifatnya bagaimana. Nah, anak-anak perhatikan sekarang. SO-nya diketahui, F-nya diketahui, yang ditanyakan SI. Berarti untuk mencari SI, kalian gunakan rumus yang pertama. Karena di rumus pertama kan ada SO, ada SI, ada F. Jangan gunakan rumus kedua. Kalian kan belum tahu nilai R-nya. Ya. Nah, sekarang coba kalian cari nilai SI-nya dengan rumus yang pertama. Yang di rumah kalau sudah ketemu jawabannya, silahkan kirim di kolom komentar ya.
Oke, Tiara bisa lihat soalnya sekarang nggak? Sudah bisa lihat soalnya belum? Tiara, oke. Silahkan dilanjutkan. Kira-kira dapat SI-nya berapa? Ingat itu pecahan ya, jadi jangan langsung dijumlahkan. Rubah penyebutnya, disamakan dulu. Yang di sekolah sudah ketemu belum jawabannya? Ada yang kesulitan dalam penggunaannya? Oke, dari Dena sudah ketemu jawabannya. Yang lain bagaimana? Sama jawabannya atau beda? Jadi ini 1 per SI. Jangan langsung dijumlahkan karena ini pecahan, samakan penyebut dulu. Jadikan penyebutnya 30. 5 kali 6, 1 kali 5, ya, supaya mau 30 penyebutnya. Ini kali 3. Ini kali 3 juga. Nah, kemudian kalian perhatikan di sini 5 kali 1 sama dengan 5. Mohon maaf ya, di sini tulisannya tidak jelas karena Miss menulisnya menggunakan mouse. Nah, di sini 5 per 30 min 1 kali 3 berarti 3. Ya, 3 per 30. 5 kurang 3, 2. 2 per 30. Ya. Nah, sudah ketemu 2 per 30 itu baru 1 per SI. Yang kalian cari kan SI-nya. Maka harus ditukar. SI bawa ke atas, 1 bawa ke bawah. Ya, berarti 30 bawa ke atas, 2 bawa ke bawah. Berarti SI sama dengan 30 bagi 2 ya, per 2. Berapa nih hasilnya? 30 bagi 2. 15 ya. 15. Berarti jawabannya 15 cm. Nah, di sini sudah ada beberapa jawaban. Oke, dari Bianca. Nah, Bianca yang 1 per 15 itu baru 1 per SI ya. Cari SI-nya dibalik. Di 15. Lalu untuk sifat bayangannya dari Dena sudah ketemu. Coba kita cari ya untuk sifat bayangannya. Nah, untuk mencari sifat bayangan, kalian tentukan dulu bendanya di ruang berapa. Nah, untuk mencari benda di ruang berapa, patokannya adalah titik fokus. Fokusnya nilainya berapa tadi? Jarak fokusnya nilainya? Jarak fokusnya kan 6 cm. Ya. Lalu kita cari titik P-nya. P itu sama dengan 2 dikali fokus. 2 kali 6 berapa? 2 kali 6? 12. Ya, berarti di sini P-nya 12. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, O ke fokus itu jaraknya 6 cm.
fokus ke titik kelengkungan P ini jaraknya 12. Nah, benda kan ada di 10 cm. 10 cm berarti di ruang berapa? 1, 2, atau 3? 10 cm. Diukurnya dari titik O. Bagaimana? Benda ada di ruang berapa? Kalau misalnya jarak fokusnya ke titik O 6 cm. Lalu dari titik O ke titik P 12. Benda ada di ruang berapa? Kalau 10 cm dia, jaraknya dari O. Ada yang tahu? Masih bingung? 2. Ya, 2 ya. Jadi kalian di matematika sudah belajar tentang vektor ya? Jadi garis ada 0, 1, 2, 3 yang seperti itu? Sudah ya. Jadi prinsipnya sama. Jadi O itu 0. Ya, dari sini 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai F ini 6. Ya, sampai F di sini 6. 6, 7, 8, 9, 10 sampai di P 12. Kalau misalnya benda di 10 cm kan berarti di sini 10 ya. Nah, ini kan di ruang 2. Maka benda di ruang 2. Ya. Nah, kalau benda di ruang 2, bayangan di ruang berapa? Di ruang 3. Ya, ingat ya, bayangan dan benda nilainya harus 5. Berarti cara cari bayangannya 5 kurang ruang benda. Berarti di ruang 3. Nah, ruang 3 ini di depan atau di belakang cermin? Di mana? Di depan. Kalau di depan sifatnya maya atau nyata? Nyata. Nyata temannya terbalik atau tegak? Terbalik. Ya, berarti sudah nyata, terbalik. Sekarang ukurannya bagaimana? Kalau bayangannya di ruang 3, bendanya di ruang 2, diperbesar, diperkecil. Bayangannya 3, bendanya 1. Berarti itu diperbesar, diperkecil. Diperbesar. Ya, berarti sifatnya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Ya. Nah, sama seperti jawaban dari Dena tadi. Anak-anak yang di sekolah bagaimana? Sudah paham belum? Chen sudah paham? Sudah paham? Bisa diulangi? Nomor berapa? Oh, lagi nyimak. Oke. Baik, kalau begitu yang di rumah, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Oke, Sheba baru masuk ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum diselanjutkan? Nanti soal kuisnya tentang ini ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, diselanjutkan. Nah, itu tadi cermin cekung. Sekarang kita belajar cermin cembung. Cermin cembung hampir sama dengan cermin cekung. Yang beda hanya tempatnya, tempat ruangannya. Nah, ini gambar cermin cembung ya. Untuk cermin cembung, kalian perhatikan bagian-bagiannya sama seperti cermin cekung sebelumnya. Ada yang namanya sumbu utama. Ini sumbu utama. Garis lurus yang sejajar dengan sumbu X namanya sumbu utama. Singkatnya SU. Lalu ini titik O, di tengah-tengah cermin itu namanya titik O, titik 0. Titik fokusnya di belakang cermin, titik P-nya di belakang cermin. Kalau tadi di cermin cekung, ruang 1, 2, 3 kan di depan cermin ya. Nah, kalau di cermin cembung kebalikannya. Ruang 1, 2, 3 itu di belakangnya. Yang di depannya itu adalah ruang keempat. Ya, yang di depannya itu ruang keempat. Nah, itu untuk ruangannya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Kalau kalian bercermin, biasanya kalian meletakkan diri kalian itu di depan cermin atau di belakang, supaya ada bayangan. Di depan ya, kan tidak mungkin di belakang kan? Di belakang kan ada catnya. Jadi di sini benda hanya bisa terletak di ruang 4. Ya.
Nah, kalau benda di ruang 4, bayangan di ruang berapa? Benda di ruang 4, bayangan ada di ruang berapa? 1, ya kan? 5 kurang 4 kan 1. Ini ruang bayangan. Bayangan ada di belakang atau di depan cermin sekarang? Di belakang. Kalau di belakang sifatnya maya atau nyata? Maya, ya. Maya temannya adalah tegak. Ya. Nah, sudah ketemu dua sifatnya. Sekarang kita lihat ukurannya. Bayangannya 1, bendanya 4. Berarti diperbesar atau diperkecil? Bayangannya 1, bendanya 4. Diperkecil. Ya, jadi sifatnya maya, tegak, diperkecil. Anak-anak masih menyimak ya? Masih memproses ya? Ya. Jadi, iya lagi loading ya. Nah, jadi nanti kalau ada soal cermin cembung, tidak usah repot cari bayangannya di mana. Langsung saja sifatnya, pasti maya, tegak, diperkecil. Ya, kalau cermin cekung baru nanti tergantung letak ruangan bendanya. Nah, itu untuk cermin cembung. Nah, pada cermin cembung juga ada yang namanya sifat-sifat sinar istimewa. Nah, di sini ingat ya, daerah yang diarsir adalah daerah di belakang cermin. Di sini sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah datang dari titik fokus. Lalu sinar yang datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Lalu kalau ada sinar datang menuju ke titik pusat kelengkungan cermin di belakangnya, maka dia akan dipantulkan dari arah yang sama juga. Nah, itu sinar-sinarnya. Nah, untuk rumusnya sama, seperti rumus pada cermin cekung, sama persis. Yang berbeda adalah nilai F dan R-nya pada cermin cembung, di sini adalah negatif. Ya. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, coba sekarang dikerjakan soal yang ada di slide. Ini ya. Buat diketahui ditanyanya. Ini tidak usah diperhatikan diketahui ditanyanya, cukup langsung kerjakan contoh soalnya. Anak-anak yang di rumah sudah bisa melihat soal yang ditampilkan belum? Baik anak-anak, karena di sini sudah waktunya. Nah, untuk contoh soal ini jadikan PR ya. Untuk minggu depan Miss akan tanyakan salah satu dari kalian. Dan Miss minta untuk mempresentasikan jawabannya, dari mana dapatnya. Ya, nanti dibuat di kertas, lalu difoto. Kalau misalnya Miss minta untuk mempresentasikan, langsung share screen jawaban kalian. Ya, anak-anak yang di rumah sudah paham dengan tugasnya? Sudah? Nah, selain itu, di LMS juga ada kuis ya, kuis 1, cahaya dan optik. Silahkan dikerjakan dengan 2 kali percobaan. Kalau percobaan pertama nilai di bawah KKM, langsung lanjut ke percobaan kedua. Ya. Nah, untuk hari ini Andrea bisa bantu pimpin doa? Andrea bisa bantu pimpin doa? Ya, Miss. Iya, silahkan Andrea. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan pelajaran fisika Tuhan. Sebentar lagi kami akan selesai pelajaran Tuhan. Tuhan supaya kami dapat melanjutkan aktivitas kami dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Andrea. Untuk tugasnya ingat ya, kerjakan kuis 1 di LMS bab cahaya dan optik. Untuk Bianca Violet sudah paham? Bianca, oke. Kalau sudah paham, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati ya.